Hello student, today we are going to learn the second type of numericals on the distribution law. The first type of numericals which we learn is of the Nernst distribution law, that is Kd is equal to C1 upon C2 or C2 upon C1. Now we know that sometimes the molecules of solute undergoes association in organic solvent or in one of the solvent. At that time we have to use the formula Kd is equal to C1 upon nth root of C2. Now these are the two formulas, that is Kd C1 upon C2, Kd C1 upon nth root of C2. Now this is the formula in which there is a association. Now second type of numerical which we have to study is that is depend upon the association, that is we have to use this formula. But before using this formula we have to prove that molecules are not in the normal state, they are in associate state. Therefore first we have to solve that numerical with the help of this formula, where the Kd is not constant, that means the molecules are in associated state, and then we have to use this formula. Here C1 is the concentration of solute in one solvent, C2 is the concentration of solute in another solvent, and N is the number of molecules undergoes the association, and in generally we have to find out this value of N. If it is 1, then the same formula is there. That means whenever there is a normal state, then n is equal to 1, but whenever there is association, then n is equal to 2, 3, 4 and so on. When we have to use this formula, when n is equal to 2, at that time n is equal to 2, then Kd is equal to C1 upon square root of C2 when n is equal to 2. When n is equal to 3, then Kd is equal to C1 upon cubic root of C2. This formula which we have to use. When n is equal to 4, Kd is equal to C1 upon fourth root of C2. Such type of formula which we have to use. Now this method is trial and error method. We have to first place n is equal to 2, then find out the Kd. If the value of Kd is constant, then we have to say that the molecules are in associated form, in which the number of molecules associated n is equal to 2. If this is not true, the value of Kd is not constant, therefore we have to go for the n is equal to 3 and find out Kd is equal to the value. If the value of Kd for n is equal to 3 is found to be constant, at that time what we have to say that the molecules are associated with n is equal to 3. If this is not constant, then we have to go for the fourth one, that is n is equal to 4. In this way, this is a trial and error method. आजचे जे न्यूमेरिकल्स आहेत हे सेकंड टाइपचे न्यूमेरिकल्स आहेत. हे न्यूमेरिकल्स असोसिएशन हा जो पार्ट आहे आपल्या नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मधला, त्याच्यावरती आधारित आहे. जनरल जो आहे तो आहे Kd C1 upon C2 और C2 upon C1, आणि असोसिएशन असेल तर फॉर्म्युला आहे Kd इज इक्वल टू C1 upon nth रूट ऑफ C2. हा फॉर्म्युला आहे. याच्यात असोसिएशन कुठल्या सॉल्व्हंटमध्ये आहे तर सेकंड सॉल्व्हंटमध्ये आहे. मग आपण डायरेक्ट हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो का? नाही. तर आपल्याला काय करावं लागतं, अगोदर हा जो तुमचा जे काही दिलेला असेल न्यूमेरिकल, त्याच्यातला जो सोल्यूट असेल तो सोल्यूट हा नॉर्मल नाही हे प्रूव्ह करावं लागतं, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला हा रेशो काढावा लागतो. हा रेशो कॉन्स्टंट नाही, म्हणून मॉलिक्युल्स हे असोसिएटेड आहे असं सांगावं लागतं, आणि नंतर मग आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्याकडे यावं लागतं. आता हा फॉर्म्युला ज्यावेळेस वापरायचा त्यावेळेस यांच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत. तर पहिली व्हॅल्यू यांची काय आहे, 2 असेल, मग 2ला नाही आलं तर 3, 3ला नाही आलं तर 4, 4ला नाही आलं तर पुढे असं 1 बाय 1 घेता येतं.
तर ज्यावेळेस n इज इक्वल टू 2 असतं त्यावेळेस आपण स्क्वेअर रूट लिहितो C1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ C2. n इज इक्वल टू 3 असतं त्यावेळेस आपण क्यूबिक रूट लिहितो. n इज इक्वल टू 4 असेल तर फोर्थ रूट लिहितो आपण, राईट. आणि ज्यावेळेस स्क्वेअर रूट असतं त्यावेळेस 2 लिहित नाहीत आपण इथं, परंतु याचा अर्थ काय आहे, इथं 2 आहे, हे n इज इक्वल टू 2 आहे, राईट. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल. The first numerical is the distribution of an organic solute between water and chloroform. The following result were obtained. In water 0.0160 and 0.0237. In chloroform 0.338, 0.753. Determine the molecular state of solute in chloroform. We have to find out the molecular state of solute in chloroform. Now chloroform is an organic solvent, clear. Now here concentration is given, right. Now during solving the such type of numerical, that is molecular state, no doubt we have to use this formula, but before using this formula we have to prove that the organic solute is associated in the one of the solvent, that is in the organic solvent. Now let us say the numerical. Here we consider that let concentration of solute in water is C1, concentration of solute in water is C1, concentration of solute in chloroform is C2. Now let us say the first part. Let us consider the molecular state of solute is same in both solvent. The C1 by C2 must be constant. Sorry for disturbance. Now let us say again. We consider here concentration of solute in water is C1, concentration of solute in chloroform is C2. Let us consider the molecular state of solute is same in the both solvent. Then C1 by C2 must be constant, clear. Now here Kd is equal to C1 upon C2. We put 0.0160 divided by 0.338. Now here is the value. If you calculate it, it is 0.0473. Second value is 0.0237 divided by 0.753. If you put this value, you will get this value. If there is a normal state in both the solvent, then Kd must be constant. But in this case, what we found? We found that the value of distribution constant is not constant. This indicates that as ratio C1 by C2 is not constant, hence solute is not in same molecular state in both the solvent. Now then we have to go to the second part. असं ज्यावेळेस असेल Kd ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट नाही, याचा अर्थ रेशो कॉन्स्टंट नाही, याचा अर्थ मॉलिक्युलर स्टेट ही सारखी नाही, म्हणजेच मॉलिक्यूल हा असोसिएट झालेला असू शकतो, राईट. मग त्यासाठी सेकंड पार्टला जायचं आहे. हियर कन्सिडर द सोल्यूट असोसिएट इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट, दॅट इज द क्लोरोफॉर्म. हेन्स द रेशो C1 divided by nth root of C2 is the formula for the distribution coefficient must be constant. If n is equal to 2, then here we consider let n is equal to 2, hence Kd is equal to C1 upon square root of C2. We have to use this formula. ज्यावेळेस पहिला फॉर्म्युला कॉन्स्टंट नाही त्यावेळेस आपण सेकंड फॉर्म्युल्याला आलो, आणि सेकंड फॉर्म्युल्याला आल्यानंतर n इज इक्वल टू किती कन्सिडर केलं, तर n इज इक्वल टू 2 कन्सिडर केलेला आहे. म्हणून आपला फॉर्म्युला झाला C1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ C2. C1 आणि C2 तेच जे कन्सिडर केलेलं आहे त्याच्या व्हॅल्यू ठेवा. C1 आहे 0.0160 आणि C2 आहे 0.338. नाउ हिअर वी पुट द व्हॅल्यूज.
Now first solve this square root by using the calculator. We will get this value, as numerator consists of after decimal 1 2 3 4. Here we consider 1 2 3 4 digit. कुठपर्यंत घ्यायचा आपण स्क्वेअर रूट, तर वरचा जो भाग आहे तो किती डिजिट आहे डेसिमल नंतर 1 2 3 4 डिजिट आहे, म्हणून आपण खालचा सुद्धा डिनॉमिनेटर किती घेतला आहे, 4 डिजिट पर्यंत घेतला आहे. क्लिअर. नाउ सॉल्व इट, वी विल गेट दिस व्हॅल्यू. सिमिलरली फॉर द सेकंड, that is C1 is 0.0237, 0.753. put the values, again same thing, व्हॅल्यू ठेवल्या, आधी स्क्वेअर रूट सॉल्व केला, स्क्वेअर रूट इथं आलेला आहे. तुम्ही कॅल्क्युलेटर यूज करताय, कॅल्क्युलेटर वापरून स्क्वेअर रूट करा. पुन्हा तेच फॉर्म्युला वापरला किंवा तेच वापरला आपण, 4 डिजिट आहे डेसिमल नंतर म्हणून 4 डिजिट घेतला, सॉल्व केला, ही व्हॅल्यू आलेली आहे. राईट. नाव हिअर if you see the value of KD, it is found to be nearly constant, म्हणून इथं खाली लिहायचं as a ratio of C1 upon square root of C2 is constant. इथं nth root म्हटलं नाही, इथं काय म्हटलं मी, square root of C2 is constant, hence solute is associated in form. कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे तो, associated in form in organic solvent. ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये तो असोसिएटेड फॉर्म. द मॉलिक्युलर स्टेट इज, आपलं उत्तर काय आहे, द मॉलिक्युलर स्टेट इज N=2. N=2 म्हणजे त्याला म्हणतात डायमर. राईट. N=3 असतं त्याला ट्रायमर म्हणले असतं, 4 असतं तर त्याला टेट्रामर म्हणलं असतं, बट इट इज N=2, इट इज डायमर. क्लिअर. नाउ दिस इज अबाउट द, ह्या न्यूमेरिकलमध्ये काय शिकलो आपण, ह्या न्यूमेरिकलमध्ये आपल्याला हा मॉलिक्युलर स्टेट काढायची आहे. मॉलिक्युलर स्टेट जर काढायची असेल तर आपला फॉर्म्युला काय आहे, KD C1/nth हा फॉर्म्युला आहे आपला. परंतु आता इथे आपल्याला डायरेक्ट त्या फॉर्म्युल्याला जाता येत नाही, म्हणून आपल्याला अगोदर काय सांगावं लागतं की C1/C2 हे कॉन्स्टंट नाही हे सांगावं लागतं. कॉन्स्टंट नाही म्हणजे असोसिएटेड आहे हे सांगावं लागेल, आणि मग असोसिएटेड असेल तर आपला फॉर्म्युला होतो C1/nth आणि असोसिएटेडमध्ये nth रूट आहे. nth म्हणजे काय असेल तर 2 3 4 आणि पुढे. एक असेल तर हाच फॉर्म्युला होतो, परंतु एक नाही, N= काय, 2 3 4 आणि पुढे. मग आधी सुरुवातीला काय घ्यायचं, N=2 घ्यायचं, म्हणून आपलं स्क्वेअर रूट लिहिला. समजा N=3 असतं तर इथं काय लिहिलं असतं मी, क्युबिक रूट लिहिलं असतं. N=4 असतं तर 4th रूट लिहिलं असतं. तर आपण काय घेतलं, 2, म्हणून इथं स्क्वेअर रूट घेतला आहे. क्लिअर. नाउ बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर यू हॅव टू सॉल्व दीज थिंग्स. हे लक्षात ठेवायचं, डेसिमल नंतर 4 डिजिट आहेत म्हणून स्क्वेअर रूटचे सुद्धा 4 डिजिट घेतलेले आहेत आपण. क्लिअर. मग आता हा रेशो कॉन्स्टंट आला, कॉन्स्टंट आला म्हणजे असोसिएशन आहे हे प्रूव्ह झालं. आणि मग किती मॉलिक्युल असोसिएट झालेले ते N=2 म्हणजेच डायमर आहे. क्लिअर. नाउ दिस इज द फर्स्ट. Now this is the second numerical. In the second numerical, the distribution of organic solute between water and CCl4, the following results were obtained. In water 0.047 and 0.082, in CCl4 0.127, 0.365. Determine the molecular state of solute in CCl4. Now same way, here we consider, let concentration of solute in water is C1, concentration of solute in CCl4 is C2. Now here we have to find out the molecular state of solute, and therefore first we have to prove that the molecules are in associated. For that purpose we have to prove C1/C2 is not constant, and therefore first part is, let us consider the molecular state of solute is same in both solvent. The C1/C2 is equal to KD must be constant. Here we consider KD C1/C2, the value is 0.047, 0.127. This is the value. Now KD C1/C2 0.082, 0.365. Here we get the value.
if you see this value, it is found that the ratio C1 upon C2 is not constant, hence solute is not in same molecular state in both solvent. Molecular state is different. Now, if molecular state is not same, that means it may undergo associated, and therefore the second part, consider that solute is associated in organic solvent, that is CCl4. The ratio C1 upon nth root of C2 must be constant. Let n is equal to 2, hence Kd upon C1 upon square root of C2. Now put the values. C1 is 0.047, C2 is 0.127. Now Kd is equal to C1 upon square root of C2 is equal to 0.047 square root of 0.127. Now solve this square root, as there are 3 digit after decimal. Here we consider 3 digit after decimal, and we will get this value. Similarly for the second, 0.082, 0.365, 0.082, 0.365. Put the values, we will get this value. Now here the ratio C1 upon square root of C2 is constant or nearly constant, hence solute is associated in form. Inorganic solvent, the molecular state is N is equal to 2, that is the molecule is in dimer state. 2 molecules of a solute undergoes associated in the organic solvent, that is CCl4. Now this is about the second numerical. Now we solve this second numerical according to our concept. First we have to prove they are associated, that is C1 upon C2 is not constant. Secondly, we consider the formula C1 upon nth root of C2, in which we consider n is equal to 2. Find out the value of Kd. Kd is constant, therefore it is associated in form inorganic solvent, that is CCl4, and molecular state N is equal to 2, it is dimer. Now this is about the second numerical. Now we have to see the one more numerical. Now this is the third numerical. In this third numerical, the experimental study of the distribution of phenol between water and chloroform gave the following data. Concentration in aqueous solution C1 is equal to these 4 values. Concentration of chloroform in solution in chloroform solution, these are the 4 values. Determine the molecular state of phenol in chloroform. Now the same type of numerical is there. First we have to prove that C1 upon C2 is not constant, that means molecules are associated. We consider that molecules are associated in organic solvent, that is in chloroform, and then we have to find out C1 upon nth root of C2 is equal to constant, plus N is equal to 2, therefore C1 upon square root of C2 is constant. If the value are found to be constant, then we have to say that the molecules are associated in form in which N is equal to 2, that is dimer. If there is no dimer, then go to N is equal to 3. If no trimer, then go towards the N is equal to 4. Now in this way, this is a trial and error method. Now by using this trial and error method, find out the molecular state of a solute in the chloroform. Now solve at home and paste your answer in the WhatsApp group. Now this is about the numericals of Nernst distribution law. Thank you.